Доброго дня. Так, під'єднуйтесь. Зараз розпочнемо нашу лекцію. Так, у нас сьогодні з вами тема лекції буде Scrum. Зараз розшарю екран. Так. Okay, so we can start. Today, the topic of our lecture is Scrum Framework. So, as you understand, Scrum Framework is one of the most popular representative of agile software development. Last lecture, we talked about agile, we talked about flexibility of this methodology, we talked about Agile Manifesto, and 12 principles of Agile. So we should say that Scrum follow all these principles, plus Scrum has its own rules or frameworks. So let's start to read this slide or this picture from the left top part to the right part. Actually, you can find in internet and Google so many pictures which describe Scrum, and all of them will be very similar to this one. I like this one, it's quite detailed and it shows us all the necessary parts of the Scrum. Okay, so let's start. We have product owner. Product owner is the person who gives us business requirements and who asks us to develop some software or some product. Product owner must give us all the functional requirements, plus he should give us priority according to each requirement. It means that all the requirements could not be the same. All the requirements could not be the same important. So we have the most important functional requirements and the less important. Okay, that's clear. The most important functional requirements we start to develop into the first and second sprints, and requirements with less important we keep for the next sprints, for the latest sprints. You will do the same. So where we can write all these functional requirements and its priorities. We have the main document in our project, which is called Product Backlog. Product Backlog is the main document which contains all the functions or list of functions or list of features and stories which you have to develop during the project. Product Backlog, it's the one document for whole the project. It will be dynamically changed. In some period of time, product owner can give you some updates, he can give you some new features for development, but it will be the same product backlog. But it could be updated through the development life cycle. About the priority, you can read in product backlog that it is the ranked list of functions, yes? So near each function, you have to identify its priority. This is the task of product owner. Okay, what about priority? Priority is positive numbers from 1 to, I don't know, 100 or 1000 or
1 million. It depends on the size of your project. For example, you will have not very big study project during our course. So we will take the interval from 1 to 100. I think it will be enough. For example, you are the team, Scrum team, and I'm your product owner. So I will open product backlog, and I will do this during the 0 sprint. So at the end of 0 sprint, you have to prepare for me this product backlog. So it will be next week. Okay, so I see the list of functions, and I put the numbers near each functions. The most important functions will be ranked with 100, the less important, for example, 95, then 90, 85, 80, 75, and so. Why I input such numbers? I mean, why do we need to have such a gap between two functions? In some period of time, your product owner can give you some updates, can give you some new features for development. And if you have, for example, priority 95 and 90, and you get the new functions, you can input it in the product backlog and give priority, for example, 93. So it's very convenient to keep this gap between the priorities. So it will be very flexible to update product backlog. Okay, it's clear. Today, after the theoretical part, I will show you examples, templates and examples of product backlog, and next document, sprint backlog. So I will show it to you. Also, I will upload it to the Elnura UA. So in the page of our course, you will find the templates of product and sprint backlog and the examples of such documents. So it wouldn't be difficult for you to fill in this document. Okay. So we create this product backlog document. As I told you, it's as an important document, very important document for our product. Everybody could have access to this product backlog document. I mean, who the team and product owner. Who is responsible for product backlog? It will be responsibility of product owner plus somebody from your team. It will be Scrum Master or business analytic who will be responsible for product backlog. Okay, now we have the list of all the functions for our project. Next step, we start sprint planning meeting. This is the meeting where all the team sitting together without product owner. Only Scrum team, you sit together, you take product backlog document, and your task is to plan your future sprint. So the next document, which you will fill during the sprint planning meeting, will be sprint backlog document. What does it mean, sprint backlog document? This is also Excel document, and your product owner tell you, okay, guys, I would like in the first sprint, please develop for me feature number 1, 3, and 4. So you copy functionality from product backlog with the priority 1, 3, and 4, for example, and input into the sprint backlog. Then you have to split up each function into the small tasks. This is your goal during the sprint backlog meeting. So you have to write the function and split up each function into the small technical tasks. For each task, you have to assign a responsible person from your team. So for each task will be responsible one person within your Scrum team. If your function divided into 3 tasks, for example, then 3 persons will be responsible for one function. Okay, so you break out your tasks. The next, you have to estimate how much time do you need to finish each task. Next lecture, next week, I will present you methodologies which help you to estimate your task. But today we talk that you have to take functions, split up it into the small tasks, and assign person who will be responsible for each task, and estimate how many hours or minutes or days you need for development each task. One important thing, you have the list of tasks for the current sprint. Okay, your sprint, the duration of your sprint will be 2 weeks. And in 2 weeks, we have
10 working days. So, first of all, you have to estimate how many hours, working hours, you will have during the sprint. And you have to do it before the first sprint. Then each sprint, it will be the same duration of time. I will write in the chat. For example, you have 5 persons in your team, 5 students. 5 students in your team. You multiply it onto the amount of days you have to work. So you multiply it on 10 days. Each day, please, each team have to identify and agree how many hours you will work each day. In real life, you work 8 hours. Yes, so in real life, you will multiply it 8 hours. So you can calculate that for the sprint, you should take the tasks and the total amount of hours, if you will estimate it in hours, will be how many? Difficult. 400 hours. If we talk about real work, real company, it will be 400 hours per sprint. Each person work the same amount of hours, yes? So 80 hours per sprint. So each person have to take tasks for 80 hours. Everybody in the Scrum team work the same amount of hours. Okay. In your study project, we understand that you cannot work 8 hours because you have another courses, another task, and so. So we do the same. We take, for example, in your team, you have 5 students. We will multiply it on 10 days because the duration of the sprint is 2 weeks. And you decided that you work, for example, 2 hours per day. Okay, so in the chat you can see that each team will calculate that totally in the sprint you have 100 hours. 100 hours totally in the sprint. So after you calculate how many tasks you will have during the sprint, you estimate each task, then you will summarize this column with the number of hours according to each task, and then you will see, for example, you agreed that you have 100 hours per the sprint. Okay, you calculate the tasks, you summarize all the tasks, and you see that you have 120 hours per sprint. This is too much. This is bigger than you have working hours. So what you should do, you have to decrease amount of tasks per the current sprint. So you have to take away a few tasks, and what you can do, you can remove them to the beginning of the next sprint. So now you have the same amount of tasks as you have planned. It's okay. Так, шановні студенти, чи зрозуміло, як ми вираховуємо кількість тасків на спринт, чи не зрозуміло? Будь ласка, питайте, бо це важливо, це ви будете робити наступного тижня. Так, питання. У нас 100 годин, це на команду. Якщо ми потім почнемо ділити, мають бути рівні проміжки часу ж? Не проміжки часу мають бути рівними. Не так, стоп. У вас, наприклад, у команді скільки людей? 8. 8 людей. Ви помножуєте на 10 робочих днів, 80. І далі ви помножуєте на кількість годин, яку ви домовляєте, що ви будете працювати. По скраму ми працюємо кожен день. Всі члени команди працюють абсолютно однаково. Наприклад, ви домовилися, що кожен день ви працюєте, кожен з вас по 2 години над проєктом. Тоді ви помножите 8 людей на 10 днів, 80, і на 2 години 160 годин у вас буде на спринт.
Тобто, коли ви розділите ваші фічі на таски, оціните кожен з тасків, скільки часу він буде займати, потім ви все просумуєте і отримаєте, наприклад, що у вас там 190 тасків, а у вас годин 180. Ви візьмете зайві 10 годин, там, наприклад, 2 таски у вас є якісь, і ви їх видалите з цього спринту і перекинете на наступний. Якщо обратна зворотня ситуація, у вас 180 годин повинно бути на спринт робочих годин, так? А ви оцінили, наприклад, у 150, то вам треба ще 30 додати годин робочих, тоді ви ще декілька тасків або ще одну фічу берете, заносите в спринт-беклог і ще там на 30 годин берете тасків. Абсолютно всі члени команди працюють однакову кількість часу кожен день. Тобто, якщо ви домовились, що команда працює 2 години в день, то Вася, Петя, Маша всі працюють по 2 години кожен день. Якщо ви домовилися, що 1,5 години, значить 1,5 години. Так, це, я гадаю, буде зрозумілим. Ви це будете робити наступного тижня. Так, будь ласка. Так, в мене питання. Ми ж розділили нашу групу на ролі. І Так. все одно ми повинні кожен працювати по 2 години. Наприклад, на початку нашого спринта, тобто, коли ми обговорюємо наш проєкт і щось, це зрозуміло, всі приймають участь. А далі, наприклад, якщо це багато треба робити на мобайл і бізнес-аналітику, що йому, наприклад, робити? Так. Буде, значить, дійсно, буде у якісь проміжки часу навантаження на якісь ролі буде більше, ніж іншим. Тоді ми згадуємо, що у скрамі я можу виконувати 2 ролі. Тобто, наприклад, зараз я фронтенд, а далі я ще можу бути тестувальником. Тестувальники, наприклад, вони спочатку спринта пишуть тест-кейси, тобто вони можуть ще й не тестувати, але вони вже готують документацію на тестування. Розробники, вони пишуть код, бізнес-аналітик, він працює з документацією, з вимогами і так далі. Тобто потрібно, також правильно розподілити завдання ваші. Ще питання? Угу. Ну, це вам взагалі-то все одно буде допомагати продакт-оунер трішки скоригувати, особливо на першому спринті, коли ви ще, вам ще там буде не все зрозуміло. Але, в принципі, ідея така. Тобто, так, можливо бути дуже маленький перекос. Наприклад, хтось працює там 20 годин у цьому спринті, а хтось там 18, условно кажучи. Це нормально, це може бути. Але хтось працює 20 годин, у когось тасків на 20 годин, а у когось на 10, такого не може бути. Так, добре. Ми провели спринт planning meeting та ми спроєктували наш спринт-беклог, ми заповнили цей документ. Я сьогодні обов'язково покажу приклади, вам стане там все зрозуміло. Okay, next, today we have sprint planning meeting. It's independent day for hold this meeting where all the team sitting together and fill in sprint backlog document. Today we finish sprint backlog. Tomorrow we start our sprint. So sprint planning meeting, it's out of the sprint. It's 1 day before the sprint. Okay, so we start our sprint. We work 2 weeks each day. Then when we finish our sprint, we have sprint review meeting. For example, today we finish the sprint, tomorrow we have sprint review meeting. It's also independent day when all the team come together and present their work to product owner. In our situation, it will be the same. I will create Google Doc with electronic key, with time. Each team will choose the time and you will connect like now and you will share the screen and the team will show me, present me the job done. I will open sprint backlog. I will open sprint backlog and I will ask each team member, for example, Mariam, you were responsible for testing. Okay, so please present me your work. What have you done? How you test the system? And then I will ask, for example, Polina. Polina, you were responsible for
I don't know, database creation. So please show me your tasks, how you create the database, what software you use, and so. So I will ask each team member his job, so his tasks. So you present me your work, and I give you some feedback. So I'm as a product owner, I give you some feedback. I like this, I don't like this. Let's take features to another sprint. So any kind of feedback. At the end of sprint review meeting, we also plan the next sprint. What does it mean plan? I'm as a product owner, I give you priority to the next sprint function. So I tell you that next sprint, please show me functions number 5, 6, 7. Then next day, you make sprint planning meeting. Again, you sit together with your Scrum team. You take, again, new sprint backlog documents. You will have 4 sprints during the work, so you will have 4 sprint backlog documents. So you take next sprint backlog document. You input in the sprint backlog document features which I ask you to develop in the sprint. Again, you make a breakout of the tasks. You estimate each task. You estimate who will be responsible for which task. Okay, then you calculate total amount of hours. Then next day you start sprint number 2. You work 2 weeks. Then we have sprint review meeting where you present me second sprint. Again, I ask you, then I give some feedback, and then I give you new functions to the sprint number 3. So it's like a loop, the same steps during each sprint. So let's summarize. You have next documents, or in Scrum, we call it artifacts. You have the next artifacts in the Scrum. First, it's product backlog. Second, it's sprint backlog. And also you have SRS document, which you will finish before the first sprint. It's 3 documents. Plus, we have some additional artifacts, which I now will show you. Next, we have roles in Scrum. We have the main roles. It's product owner and Scrum team. Product owner, it's person from the business who give you requirements, priority to requirements, and he present on the sprint review, he evaluate your work, and he give you some feedback. You have Scrum team, which consists of 5 minimum and 9 maximum person. You have Scrum Master. Scrum Master is one of the person from the team. And what we can say about Scrum team is cross-functional team. It means that one person in the team could combine 1 or 2 roles. For example, I can be business analytic and designer, or I can be a developer and tester, so it's okay. And Scrum Master, it's the role, again, this is one of the team member. So for example, I can be Scrum Master and business analytic, or Scrum Master and tester. Scrum Master is people who solve all the problems inside the team. Scrum Master responsible for Scrum techniques, so he is the leader in the meetings, and he is like connection point between the Scrum team and product owner. For example, when I will email about some news or deadlines or something, I will talk to Scrum Master, and Scrum Master will talk to team. The same situation. If the team have some problems, team communicate with Scrum Master communicate with product owner. In real life, it's the same. Okay, this is about roles. Additional roles in Scrum, it could be stakeholders and customers and users. And the third is meetings. So we have artifacts, roles, and meetings. Okay, in Scrum, generally you have different kind of meetings, but there are mandatory meetings. It's sprint planning meeting, as you understand, before the sprint start. It's daily meetings, daily Scrum meeting, or daily stand-up meeting, and sprint review meeting. Sprint planning meeting, we understand, 1 day before the sprint start, the team sit together and plan the future job for the current sprint. Next, daily Scrum meeting. It's also mandatory meeting, so you will follow this meeting.
Why it's called daily meeting? Because it's happened each day. No, so it happened each day. Each day, all the team, usually it's the same time, for example, at 9 a.m. or at 5 p.m. The same time, which you will choose the same time, which is convenient for your Scrum team. Each day you will have this meeting. During the meeting, all the team stay together, and each of the team member answers 3 questions. What did I do yesterday? What I will do today? And if I have some questions, problems, propositions. So it's very short meeting, about 15 minutes, but each of team members should answer on this question. Why do we need this meeting? We need this meeting because we can see the progress on the project. So, for example, I'm responsible for my own tasks, but I can see what my colleagues do now. And if some of the team members have some problems, we as a team, we can help to these people to solve this problem, so we can give some advice. Also, it's optional, but product owner also can participate in this daily meeting, but this is optional. I know some companies where they attract product owner to this meeting, so he connect to the meeting, even if he is not in Ukraine, for example, and he also can watch and can give some feedback, so it's okay. This is mandatory meeting, so you also will have, if you work 2 weeks, 10 working days, and you will have 10 meetings each sprint. After each meeting, I will give you example of the document. It is called meetings, and responsibility of Scrum Master or business analytic. It's to fill this document after each meeting. The document contains information about date, about time of the meeting, who will participate in this meeting, what questions were asked, what solutions you agreed, and this is short document, 1-page document. After meeting finished, Scrum Master send it to everybody. When we had offline, my team also had these daily meetings, and usually the team stay near the Scrum board. Scrum board is one of the important artifacts in Scrum. You will also use this Scrum board. Scrum board, it's you can use any online tool. In the chat, I will write one of the proposed tool. It's Trello. It's very convenient and very simple tool, and it helps you to make the process of development very make visualization of the process. And generally in Scrum, most of the rules, it's about project management and visualization of the processes. So Scrum board. Scrum Master of each team registered into the Trello, for example, creates Scrum board and invite via the link or via the email all other participants of the team. After you finish in sprint planning meeting, you finish the document sprint backlog, you will have the list of tasks for the current sprint. So each colored stick on the board present the task. If you will have 25 tasks into the sprint backlog, then you will have 25 colored sticks on the board. In the beginning of the sprint, all these sticks will be on the first column to do. So you didn't start your project, but you have the tasks and you put it in the column to do. Then you start the first day of the sprint and you start to work on some tasks. It means that some tasks will be moved from the column to do into the column in progress. You work on these tasks. Then you finish this task and the sticks will be moved from the column in progress to the column to verify, or you can rename this column to the column testing, for example. It's very flexible, up to you. Okay, so it means the testers will take these tasks
write test cases, test it, and if the testers would not find any bugs, then these colored sticks will move to the column done. If testers will find some bugs, then you return the stick into the column in process. It means that developers have to remove these bugs, fix these bugs. These sticks, so one colored stick, contain information only about one task. So one stick, one task. So on the stick, you have to write only the most important information: name of the task, who is responsible for each task, and the time estimation or the deadline. This is enough. For testers, if you will find some bug into some tasks, Trello also give you possibility to make photos or screen of this mistake and attach the image to the stick. So it's mandatory. If testers will find some mistakes, please make the screen where you find this mistake. It will be more understandable for developers also. And attach this screen to the stick and return it in the column in progress. What we will see at the end of the sprint. At the end of the sprint, we should see empty Scrum board, and all the sticks should be in the last column done. If, because of some reasons, team would not have possibility to finish all the tasks in time, so sometimes it's happened, of course, most of the sticks will be in column done, but some sticks which you didn't finish will be in column progress or to verify. What happened in this situation? In this situation, we cannot make some advanced day or advanced hours in the sprint. We cannot add some additional time into the sprint. It means that tasks which you didn't finish in time will be will have the most priority in the beginning of the next sprint. So you will copy these sticks and you will input it into the next sprint as tasks with the highest priority. This Scrum board also should be available for whole the team and product owner. So from time to time during your sprint, I will open Scrum board of each Scrum team and I can see the progress. Are you working on the project, or nothing happened and sticks in the same columns and they don't move? So it's very convenient and very easy for me to watch the progress. Even if I don't participate in your daily meetings, I can check the progress. For example, if nothing changed in the Scrum board during the week and then it's the weekend, sometimes happened and all the sticks will go from the to-do column to done, it will be like surprise. So I will understand that you don't follow the rules of Scrum and you don't work every day. So I told you that it's very convenient for me to watch if you work under the Scrum rules or no. Okay, maybe you have some questions about Scrum board. Тобто, ще раз, у вас буде такий обов'язковий артефакт, як Scrum-дошка. Я рекомендую користуватися Trello, але якщо у вас є інші пропозиції, будь ласка, Scrum-дошка знаходиться у вільному доступі до всіх членів команди, бо кожен член команди, він свою таску завершив, він її взяв, перетягнув у наступний стовпчик. Тобто кожен відповідає за свої таски, і вони кожен день рухаються. Я, як продакт-онер, також можу, і я буду це робити, так, я там раз, 2-3 дні я заходжу і дивлюся, чи відбувається щось на Scrum-дошці, чи ви реально працюєте за Scrum, переміщуєте ці таски, чи таски виконуються, чи нічого не відбувається, ви не працюєте за Scrum, так, і всі ці кольорові стіки, вони на одному місці висять.
Так, ну зрозуміло. Скрам-дошку використовуємо, це важливо в реальному житті, абсолютно всі команди користуються скрам-дошкою. І ваш daily скрам-мітинг, він происходить біля цієї дошки. Тобто дуже зручно, ми дивимося на візуалізацію, хто над якою задачею зараз працюємо, і кожен з членів команди, він відповідає на 3 питання, як ви зрозуміли. Так? Що я зробив вчора, що буду робити сьогодні, чи виникли в мене якісь труднощі. Взагалі, скрам, він дуже орієнтований на project management, на візуалізацію процесів. Тому такі артефакти, їх обов'язково робити, з ними працювати. Так, ще один артефакт обов'язковий я зараз покажу. Okay, also one of the mandatory artifacts which you will use, it's burn down chart. Burn down chart, it's a diagram which show you also the progress on your work. So how we create this burn down chart? I will show 1 second. Так, ось ви зараз бачите, так, sorry. So now you can see the chart. You can see the 2 lines in this burn down chart. The first line, it's blue line, it's perfect line of your work. As you can see, it's very straight. It means that you work the same speed, the same amount of hours every day, and you work perfectly with the same speed. Yes. In the beginning, vertical line show us how many hours you plan to work during the sprint. For example, this team, they plan to work 90 hours per sprint. Okay, so the first point which we have is the 90, and in the first day we didn't start to do anything, so we just start our sprint. We have 90 hours. Day 2 show us that we work some amount of hours, we finish some tasks, so this line is decreased. Yes, so on the second day we have, for example, 80 hours. Day 3 we have 70 hours. So each day we have decrease amount of hours and amount of tasks, because this diagram is called burn down chart. Okay, this is blue line, it's perfect line. And it shows that on the last day, day number 10, we finish all our tasks and it go to 0. Okay, this blue line will be constructed automatically in your sprint backlog document. But in real life, sometimes we can work faster or opposite. We can take the task and we don't know how to solve this task, so we can spend more time to solve this task more than we have planned. Okay, this is also a normal situation. So the red line show you the real work. For example, day number 1, 2, 3, 4, we work faster than we predicted. Because of this red line is under the blue line. But then work during the days 5, 6, 7 will slowly than we have predicted. So we have this red line on the top of the blue line. Okay, but then again, starting from day 8, 9, we have speed up and we finish everything in time. This red line you will construct manually each day. So each day in sprint backlog document, I will show you, each person within your team will put that he worked 2 hours, for example, on this specific task. So each day you will input new information, and this red line will be constructed each day step by step. Тобто, зрозуміло, у нас є наша діаграма згорання. Вона показує, що наші завдання, таски згорають, а також наші часи згорають з кожним днем. В нас є блакитна лінія, вона построюється автоматично. Тобто ви в спринт-беклозі порахували, що всі ваші таски на спринт, вони займуть 90 годин. Ваша перша точка – це 90 у перший день. Ну і, звичайно, ми розуміємо, що в кінці спринту всі ваші завдання вони повинні бути виконані. Тобто автоматично воно побудує у останній день, що всі ваші таски йдуть в нуль.
2 точки, воно їх соєдинило, все прекрасно. Але в реальному житті ми так не працюємо. Да? Якісь завдачі ми можемо виконати трошки скоріше, ніж ми запланували, а навпаки, якісь завдачі вони можуть бути трохи складніші, ніж ми гадали, і ми трошки більше на них часу витратимо, ніж ми планували. Тому ця червона лінія, вона така крива, це нормально. Перші дні ми, наприклад, йшли швидше, ніж планували, ми швидше виконали наші завдачі, вони легшими оказалися, так? А у там день 5, 6, 7, 8, наприклад, у нас завдачі попалися більш складні, або хтось просто більше часу витратив на якусь задачу, тобто ми йшли трохи повільніше, ніж планували. Але у кінці ми все ж таки наздогнали, ми виконали всі наші завдачі і прийшли в ноль. А в реальному житті завжди червона лінія, вона буде відрізнятися від ідеального, це абсолютно окей, це абсолютно нормально. А головне, щоб ви в ітогі наприкінці спринту всі завдання виконали і прийшли в ноль. Бувають такі ситуації, як я вже казала, наприклад, на скрам-дошці ми бачимо, що на останній день спринту якісь ми ще завдання не встигли виконати, тобто якісь у нас задачі залишилися недороблені. Це також буває, нічого страшного, ви всі вчитеся. Тоді, як на скрам-дошці, так і на діаграмі згорання в нас буде, ми побачимо, що у нас завдання в ноль не пішли. Да? Тобто наша червона лінія, вона, наприклад, зависла у останній день на відмітці 10. Тобто, наприклад, ще 10 тасків або на 10 годин тасків ми ще не доробили. Тобто я також буду порівнювати, щоб артефакти співпадали, щоб якщо на дошці залишаться таски, то і тут же ж тоді в нас лінія була, вона не дійшла до нуля. Так, якщо є питання щодо діаграми згорання або скрам-дошки, питайте, будь ласка, бо ви все це будете будувати. Так, ще є декілька. Вибачте, ви сказали щодо того, що синя лінія згенерується сама, тобто в Trello якось вона сама генерується? Значить, діаграма згорання, вона будується не у Trello, вона буде будуватися у Sprint Backlog документі. Я покажу. У Sprint Backlog документі ви, коли заплануєте спринт, у вас вже буде кількість годин на спринт. Так, наприклад, ви порахували, що у вас тасків буде на 80 годин. Тобто перша точка у перший день буде 80, а вона автоматично поставиться. Ну, і якщо у вас 10 днів, то остання точка також, зрозуміло, це 10-й день, це 0. Тобто 2 точки нам достатньо, щоб автоматично побудувалася ця ідеальна лінія. І це вам зробить Excel-документ. А вже реальну лінію, яка кривенька у вас буде, ви будете будувати самі. Вірніше, не так. Вона буде будуватися на основі тих даних, які ви кожен день будете оновлювати в Sprint Backlog документі. А ви кожен день будете заносити, хто реально скільки годин відпрацював і над якою задачею. І на основі цього кожен день буде з'являтися нова крапочка на діаграмі, і буде от лініями вона соєднятися. Добре, дякую. Я зараз дорозказую цю теорію, і далі я відкрию приклад і покажу продукти Sprint Backlog, як вони реально виглядають. Так, я пропоную сьогодні без перерви раніше закінчити, якщо ви не проти. Так. Добре, тобто ми зрозуміли, що таке Trello-дошка, що таке діаграма згорання, що таке дейлі-мітинги, як ми вираховуємо, скільки в нас часу на спринт на наші задачі, да? Тобто кількість людей помножуємо на 10 днів, 10 днів у всіх, це як константа, да? І на півтори або 2 години, скільки ви плануєте працювати, і вираховуємо це. Так, добре. Повертаємося до нашого малюнку, щоб його закінчити. Тобто, ще раз, у нас є роль Product Owner, Scrum-команда, Scrum-майстер. Це зрозуміло, ми вже розподілили майже все, крім Product Owner. Далі у нас є артефакти, це SRS-документ, який у вас вже майже... Ну ні, у вас не майже, він на початку, але наступного тижня ви закінчите. Далі Product Backlog, Sprint Backlog, дошка, діаграма згорання. Це артефакти ваші.
Ну, гід там, все це ми вам розкажемо на нульовому спринті. І у вас є обов'язкові мітинги. Це спринт-пленінг-мітинг перед початком спринту, кожного спринту, да? Тобто 4 спринта, 4 спринт-пленінг-мітинга. У вас дейлі-мітинги, якщо у вас 10 днів робочих у спринті, значить у спринті у вас буде 10 мітингів. І обов'язковий спринт-рев'ю-мітинг. Це коли ви спринт закінчили, ви зустрілися з продакт-оунером, показали вашу роботу. Є ще додатковий мітинг, який ми не будемо проводити, але я дуже кратенько про нього розповім. Це спринт-ретроспектива. Це мітинг, який відбувається окремо після спринт-рев'ю, тобто він відбувається після кожного спринту. На спринт-ретроспективі ми збираємося всією командою і ми аналізуємо, що в нас було на спринті, який ми завершили. Що було добре, то всі молодці, а от що було погано, ми повинні проаналізувати, які в нас були проблеми, як ми ці проблеми можемо вирішити. Команди навіть створюють спеціальний документ, де описують проблеми та шляхи їх вирішення. І ми постараємося знайти вихід, щоб вирішити всі проблеми, для того, щоб наступного спринту вже ми з цими проблемами не стикалися, і щоб ми працювали спокійно, в гарному темпі, зі гарною швидкістю, і вже цих проблем не було. Тобто ретроспектива – це ми аналізуємо спринт, який закінчився, і проблеми, які в ньому були, ми вирішуємо для того, щоб наступного спринта ми працювали без цих проблем. Спринт-ретроспектива не є обов'язковим мітингом, і в цьому також є flexibility, agile і Scrum. Тобто ми якісь мітинги хочемо, беремо, якісь не беремо у себе. Він все ж таки займає додатковий час, і тому продакт-оунер взагалі-то повинен його оплачувати. Далеко не всі продакт-оунери розуміють, навіщо цей мітинг потрібен, і тому в реальних компаніях також далеко не всі команди ретроспективи користуються. Але все-таки ви повинні знати, що такий мітинг є, він доволі корисний. Ну, ми також не будемо ретроспективою користуватися. Так, оце, в принципі, вам про Scrum. Ось, в принципі, цього малюнку його достатньо, щоб розказати вам про Scrum. Так, тепер я закриваю це віконечко. Я зараз хочу показати вам приклади, як виглядає Product і Sprint Backlog. Зараз. Так, зараз відкрию. Так, дивіться, я не знаю, чого він в мене моргає. Так, дивіться, це Product Backlog. Це Excel-документ, а шаблонні приклади будуть на Dell, я вже все мільйон разів сказала, а здається, я, може, вже і додала туди. Так, значить, що ми робимо з Product Backlog? Значить, як я казала, в нас всі документи, вони дуже послідовно заповнюються і дуже логічно, нічого зайвого ми не робимо. Тобто, перший документ, який ви доробите, буде SRS-документ. З цього SRS-документу ви берете, відкриваєте пункт 2, не пам'ятаю, 2.2 чи там що, він називається Functional Requirements. Ви берете і просто копіюєте всі Functional Requirements в колоночку User Story. Колонка User Story – це основна колонка в Product Backlog. Значить, сьогодні я не розказую, що таке User Story, я розкажу це наступного тижня. Але ви просто вставляєте сюди. Тобто, наприклад, реєстрація, авторизація, покупка товару – це ваша колонка User Story. Нічого не придумаємо, просто копіюємо всі ваші функції і фічі, з SRS вставляємо сюди. Зрозуміло. Далі. Далі йдемо спочатку. Перша колоночка номер – це просто номер за списком вашої функції. У вас їх 10, значить 10 буде. Далі колоночка IMP означає importance, важливість або пріоритет. Це ось той самий пріоритет, який вам виставить Product Owner. Тобто, коли ви заповните колоночку User Story з вашими функціями, ви показуєте на нульовому спринті Product Owner цей документ, я як Product Owner виставляю importance або важливість, або пріоритет до кожної User Story. Тобто ті, які мені будуть найважливіші, ті User Story, які я хочу побачити у першу чергу реалізованими, я їм поставлю найвищий пріоритет. Ті, які подальше, найнижчі.
Iteration – це у якому спринті буде реалізована кожна функція. Тобто у нас 4 спринта, ви бачите, тут циферки йдуть від 1 до 4. Соответственно, ті функції, які мають найвищий пріоритет, вони будуть в першому спринті, ті функції, які мають трішки нижчий пріоритет, у другому спринті реалізовані, і так до 4-го. Наступна колонка «Статус», вона показує, що у вас, наприклад, not started, тобто ще ви не почали працювати над функцією, або вона done, вже готова, або вона в процесі. Epics пропускаємо сьогодні, не розказую, не потрібно. І ще колоночка важлива «How to demo». Значить, колоночку «How to demo» ви заповнюєте абсолютно так же, детально на кожну функцію. Тобто кожну функцію я хочу побачити, як же вона буде виглядати, що ви собі закладаєте у реалізацію тієї чи іншої функції. Колоночку «How to demo» також ви можете взяти з вашого CRS-документу, нічого не потрібно придумувати. Тобто я ще раз наголошую, якщо CRS-документ у вас гарно заповнений, то у вас product backlog вже на там, я не знаю, 70% він готовий. Колоночка «How to demo», вона показує, як буде працювати та чи інша функція. А ви у пункті 3.2 чи щось там, пам'ятаєте, де ви будете дуже детально розписувати кожну вашу функціональну вимогу, будете писати, що, як вона працює. Тобто можна сюди все це вже занести. Колоночка «How to demo», вона дуже важлива для розробників та тестувальників. Чому вона важлива для розробників? Чому важливо її заповнити? Бо розробник отримає цей product backlog, він подивиться, як вона потрібно працювати, ця функція, йому буде все зрозуміло, він її буде трактувати так, як ви написали, і він її реалізує. Також ця колоночка дуже важлива для тестувальників. Чому? Тому тестувальники, вони будуть писати свої тест-кейси, щоб тестувати ту чи іншу функцію, також покроково. Якщо вони в колоночці «How to demo» бачать, як повинна функціонувати та чи інша функція, у них не буде ніяких не питань, не проблем, щоб написати тест-кейси та протестувати ту чи іншу функцію. Так виглядає ваш product backlog. Питання. Так, якщо питань немає, тоді шарю наступний документ, який називається Sprint Backlog. Так, моє завдання, щоб ви вам настільки все просто пояснити, щоб ви настільки все гарно зрозуміли, щоб у вас взагалі не було ніяких проблем. Дивіться, це Sprint Backlog. Як ми вже казали, Sprint Backlogів буде стільки, скільки спринтів. Тобто у вас 4 спринта, значить у вас буде на кожний спринт новий Sprint Backlog документ. Sprint Backlog 1, Sprint Backlog 2, Sprint Backlog 3, Sprint Backlog 4. Це зрозуміло. Але всі вони формуються абсолютно однаково. Тобто ви будете довго заповнювати перший Sprint Backlog, коли команда вперше його відкриє, і там потрібно подумати, куди що вписати. Далі, другий, третій, четвертий, на наступні спринти вже будете ви заповнювати дуже-дуже швидко. Що ми робимо? Перше, це ми заповнюємо колоночку Story. Як ми її заповнюємо? Відкрили Product Backlog. Я, як продакт-онер, кажу, я хочу, щоб в першому спринті ви мені реалізували функцію номер 1, 2, 3. Значить, ви просто копіюєте функції з Product Backlog 1, 2, 3 вставляєте сюди. Тут команда була велика, порядка 9 людей, не пам'ятаю, багатенько, чи 8, чи 9, тому в них було багато сторей, багато функцій зато на спринт. Далі, дивіться, наприклад, у вас є функція або сторя підготовча робота перед усіма тасками, це така технічна сторя. Вони її розбили на 2 таски, обговорення, створити базу даних. Далі, для кожного таску. Таск – це ви можете, ми з вами розбирали, що, наприклад, функціональні вимоги ви описуєте такими загальними словами, да? Ніяких технічних там термінів у вас немає. Що стосується тасків? Таски ви можете писати технічно, з назвою фреймворків, бібліотек, чого завгодно, бо це для вас потрібно, не для продакт-онера, а для вас, як для команди. Добре, ми, наприклад, розбили на 2 таски. Обговорення, створити базу даних. На кожен таск ми провели estimation. Я наступного тижня буду розказувати, як естимацію проводити. Тобто ви визначили, скільки часу вам потрібно для 2 тасків. Записали 7 і 1, наприклад. Далі. Ви назначили, хто відповідає за кожен таск.
Добре. Далі, кожен день, кожна людина в команді, вона ставить 1, 2, скільки часу над яким таском вона відпрацювала. Наприклад, я за день можу працювати 8 годин. Я беру, наприклад, собі паралель там 3 таска, над якимось я працювала годину, над якимось 3, над якимось 2 години. Я це проставляю. І ось це відповідь на питання якраз, як у вас будується діаграма згорання. От якраз ви кожен день ці циферки проставили, це кожен день ви будете заповнювати цей документ. Значить, і на основі цього буде будуватися ваша діаграма згорання. Кожен день буде достроюватися по кусочку цієї діаграми. Далі, взяли другу історію. Як користувач системи хоче переглянути інформацію про тварин Червоної книги України. Розбили її на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 тасків. Добре. 7 тасків. Кожен з тасків оцінили, estimation, і назначили, хто буде відповідати за кожну таску. Далі взяли третю історію. Як користувач системи хоче переглянути інформацію про благодійні організації, які пов'язані з системою RB Ukraine. Там якась система в них була. Також розбили цю функцію на 1, 2, 3, 4, 5, 6, також на 7 тасків. Оцінили, назначили, хто буде. Оце ваш спринт беклог. Він дуже детальний, цей документ. Він заповнюється на спринт пленінг мітингу, він заповнюється всією скрам-командою. Наступного разу я розкажу, як проводиться цей спринт пленінг мітинг і як проводиться естимація, бо естимація дуже-дуже важлива частина. Так, питання. Тут дивіться, ми провели estimation кожного таску, тобто ми на sprint planning meeting йдемо по кругу. Перший таск взяли, оцінили, записали, другий таск взяли, оцінили, записали. Оцінка йде всією командою. Просумували, наприклад, 138 годин в них там за спринт виходить на роботу. Бачите, кожен член команди працює по 20 годин за спринт. Бачите, всі однаково. Добре, далі. Тут маємо таблицю з часом, скільки кожен день працювала команда. Маємо таблицю, в якій написано, хто з членів команди за що відповідає, емейли, ролі і так далі. Далі. Діаграму маємо. Діаграму згорання, яка будується кожен день. І тут, до речі, якщо ви побачите, вони не всі таски доробили в цьому спринті. Це дуже просто подивитися. Бачите, да? В них червона лінія не ушла до нуля. Тобто вони якісь таски не доробили, в них залишилася якась кількість тасків. Тому червона лінія не впала в ноль. І ці таски вони перенесли на початок наступного спринта. Будь ласка, питання по цьому документу, по спринт-беклогу. Це останнє, що я от сьогодні хотіла вам розповісти. Питання щодо створення спринт-беклог документу. Так, добре. Тоді всі документи, приклади на ДЛі будуть цього тижня. Ви працюєте над тим, щоб завершити в Google файлі, писати команди, ролі та проєкт і його функціонал, а також було б гарно, якщо б ви цього тижня повністю написали перший пункт СРС-документу, тобто там, де основна ідея проєкту, там основні там функції, ну що там, перший пункт. Далі, в понеділок всі ви отримаєте листа від вашого продакт-оунера та час зустрічі і план роботи. Наступний тиждень тоді у вас буде нульовий спринт. На нульовому спринті кожна команда повинна зустрітися з продакт-оунером, узгодити проєкт, дописати SRS-документ і зробити product backlog. Далі, наприкінці нульового спринта кожна команда зустрічається з продакт-оунером, показує SRS і product backlog. З product backlog вам продакт-оунер каже, які функції він хоче, щоб ви винесли на перший спринт. І тоді ви зустрічаєтесь з командою, робите спринт-пленінг мітинг і починаєте ваш двотижневий перший спринт. Далі ви спринт закінчуєте, вам продакт-оунер розшарює документ з електронною чергою на здачу спринту, виділяється зазвичай там 1-2 дні час, ну тобто, щоб ви могли під'єднатися в свій час, команда здати перший спринт, здаєте продакт-оунеру перший спринт, він вам ставить оцінку і каже, які історії ви виносите на другий спринт.
тобто, ну, згідно до пріоритету. Все, ви уходите, робите наступного дня спринт-планінг мітинг, плануєте другий спринт, 2 тижні, відпрацювали другий спринт, знову ж таки приходите на спринт-рев'ю, здаєте ваш спринт, плануєте третій спринт. Тобто таким чином ми будемо з вами працювати. Питання, будь ласка. Так, якщо питань немає, можете відмічати свою присутність. Якщо питання ще з'являться, я тут просто без камери до кінця пари. Ну і тоді наступного тижня зустрічаємося, я розказую, як на спринт-планінг мітинги проводити оцю оцінку естимацію, що таке user story, я розкажу. І якраз у вас буде вже достатньо знань, щоб починати ваш спринт. Так, ну в мене все на сьогодні. Дякую, до побачення. Гарного вам дня. Дякуємо, до побачення. Дякую, до побачення. Бачимо. До побачення. Побачення.